All right. I think we are streaming. Let me confirm. Um, yeah, it looks like we are live, even though YouTube didn't get my thumbnail. Oh, now it's there. Okay. All right. I think it's time to start. We're going to go right into tracks 12 and 13 from Language Transfer. Like I said yesterday, I was doing 3 tracks a day, but they've been getting longer. So we'll just keep it to 2 tracks for now because I'm really feeling that the videos that I'm creating, the where I record myself with the Language Lord method, is having the highest impact for my learning right now. Language transfer is great for solidifying the basics, which I don't have yet of Spanish, but the videos are really like building my vocabulary in a very fast way and forcing me to speak, which is nice. So, gonna make the video from yesterday again and then add a bit more. I already wrote out a little bit in English that I want to add. So, right into language transfer, let's do it. So we're looking at adverbs and how they work when we are changing them for the different people. Let's make a recap. How would you say to contaminate? Contaminar. Good. So how would you say it's contaminating? Contamina. 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 Good. So our key vowel Contamina. for adverbs is a. That's our key vowel. We add a n to get you guys or they contaminate. So how would that be? Contaminan. Contaminan. Inan. Contaminan. Good. Contaminan. And we add an s to the he, she, it form to get the you informal. So you informal contaminate. Contaminas. Contaminas. It would be Contaminas. contaminas. Good. Contaminas. Now, for earverbs, their key sound is e. For this closed group of historic verbs, their key sound is e. So, what do you think vender means? Vender. What do you think that means? Does it have anything to do with vent and ventilation? No, it's not a T, it's a D. Sell. It's a vending. Vending machine? Yeah, good. So what does it mean then, vender? What does the vending machine do? It's a selling machine. Or you might have heard street vendor as well. So, I sell or I'm selling. Vendo. Vendo. I'm selling it. Lo vendo. Lo vendo. Lo vendo? Lo vendo. Good. Is there anywhere else you can put that lo? Do you have the option here? Well, we can put it at the end if it's in its vender state. Exactly. So no, we can't put it anywhere else. It has to go there. Lo vendo. How would you say I'm selling them? I'm selling them. Los vendo. Lo ventas. It's very important when you're making... Vendolo. Las... Oh, sorry. It's very important when you're Vendo. building the sentence that you take your time to understand who's doing what. So, I sell, it's me doing the selling. So I'm selling them. The first bit you want to work out is I'm selling. What's that? Vendo. Vendo. Good. And then you want to work out them. I sell is vendo. I sell them is Los. Los vendo. los vendo. Good. So Los this vendo. process of dividing it into 2 thoughts, just doing that is going to make sure that you don't kind of get this salad. Many times you will just switch them and you want to say she has them, but you will say they have her. You know, so it's very important to take your time to think about those bits separately. If you're talking about feminine things like I sell the houses, how would it be? So it's still them we're going to say, but we mean feminine things. I Las sell them. vendo. Las vendo. Very good. Las vendo. Las If you want to vendo. say actually, Las I vendo. sell or I'm selling the houses, the word for the, we said it was la casa, also becomes plural. Las. Cas. Yes. And the word casa also becomes plural.
casas. So I'm selling the houses. Vendo las casas. Vendo las casas. Yeah, I'm selling the houses. las Vendo casas. las casas. Or I'm Vendo selling las them casas. and you mean the houses. Las casas. Las vendo. Las vendo. Good. The reason why we're looking at this with objects is because many people, when they're learning Spanish, they remember to change gender for people, but they kind of put all things in with lo and los. And we kind of want to get out of that habit before it starts. So we imagine the houses, we refer to them as las. Is there a rule for which objects are female and which are not? Well, remember, it's not strictly the object that has the gender, but the word, the noun in itself. So, feminine words end in A. Words that end in A, with a few exceptions, are feminine words. So, casa is feminine, la casa, and it takes la. Then there are other feminine endings. So, ion is a feminine ending. The administration is la administración. All of these words are going to be la. The opinion is La opinión. la opinión. The association, La asociación. good. The celebration, La celebración. La celebración. la celebración, good. If a word ends in ity in English, it's going to be idad in Spanish most of the time. This idad is a feminine ending as well. So that shows us that all of these words are feminine words. So, for example, you have diversity, you change that ity to idad. Idad. Diversidad. Diversidad. Good. Diversidad. The diversity, La diversidad. La diversidad. la diversidad. Good. The nationality, Nacionalidad. La nacionalidad. la nacionalidad. The same happens with La the shun, that it becomes like an S or a S in most of Spain. La nacionalidad, la nacionalidad. You could hear either. The creativity, La Creatividad. La creatividad. creatividad. very well pronounced. You've thought of the vowels very well. La creatividad. La The electricity, Electricidad. Electricidad. La electricidad. La electricidad. la electricidad. These words are very nice as well for guessing other words, because if you have this rule, electricity becomes electricidad, you can assume that electric is probably the same in Spanish as well, just sounding more Spanish or having a small change. Even though there's no rule for that, you can assume it. So how do you think you would say electric? Electric. It sounds Spanish enough yet? Electrico. Yeah, eléctrico. 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 Electric. How would you say generosity? Generosidad. La generosidad. Generosidad. Very good. Generosidad. How do you think you would say generous? Have a play with it. Género. Have a play with it and see what sits nice. Género. Generoso. Yes. Generoso. 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 For males. Generoso. For females, what do you think it would become? Generosa. 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 Exactly how lo becomes la. Generoso becomes generosa. It also can become plural as well. If we're talking about more than one person, male or mixed group, how would it sound? Generosos. Good. And if I was just speaking about females? Generosas. Generosas. Very good. Community? Comunidad. Comunidad. Good. The community? La comunidad. La comunidad. La comunidad. Feminine word, feminine ending. How do you think you would say common? Common comes from community, by the way. Is it comuno? Comono. Común. Ah, So there's no way to know that. comuno or común? Común. Común. Común with the accent on the end. So there's no way to know that. It's You would- regular? There's no rule here, so there's no irregularity. So maybe you would say comuno, and somebody would give you that feedback of común, and then you would realize. But if you didn't take that guess, you wouldn't get the word. We will learn a lot of vocabulary very quickly this way. How would you say opportunity? Oportunidad. 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 How do you think you would say opportune? Opportune, you know, we use this word in English like timely or convenient. Opportune. Oportuna. Opportuno. Oportuna. Or if you were talking about a Opportuno. feminine thing, opportuna. Oportuna. Clarity, Claridad. claridad. And Claridad. clear comes from clarity.
So you can look at claridad and you could probably guess how to say clear. Claro. Clar, But look at the Spanish word, claridad. clarido. And the idad is the ending, isn't it? Oh yes, claro. Yes, claro. So this is another good skill. When you're guessing, you want to get rid of the ending. This ending idad is what's making it a noun. La claridad, claro. And claro is used a lot conversationally. Other than meaning clear as an adjective, it can also be used like of course. Claro, claro, claro. You will hear this a lot in conversation to show agreement or understanding of what you've said. Claro. Personality? Personalidad. 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 So we can assume that person is probably the same in Spanish as well. When I say the same, similar. So again, it's guessing. It could Exactly. So what do you think it sounds like? You will develop an intuition, especially through listening. This is why listening is important as well, because this is what will really develop your intuition. Because you might have heard it before and not realize it. I've heard of persona, so I'm guessing That's it's it. persono. It's persona. Oh, persona. It's this- persona. Okay. It's a feminine word. So remember, Right. it's the word that's feminine or masculine, not the thing. So Yeah, I'm a persona, even though I'm a man. The word is feminine, not me. Sincerity, Sinceridad. 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 Sincere, Sinceridad. Sincero. Sincero. sincero, Sincero. sincero. So that's another example of a feminine ending. If it ends idad, it's a feminine ending. All of these words, without exception, are la. If it ends ion, that's a feminine ending. All of these words, without exception, go with la. Back to vender. How was I sell? Vendo. I want to sell. Quiero vender. Quiero vender. Quiero vender. Good. I want to sell it. Quiero venderlo. Quiero venderlo. Quiero venderlo. Where else could we put that lo? Lo quiero vender. Lo quiero vender. Good. The er verbs use as their principal sound e. So whilst ar verbs use their principal sound a, and we got organizar and then organiza for, what does that mean? Organiza. To order. He, she, or it, or you formal. Good. So organiza, a is our principal sound. Organizan means, when we add an They. n, what does it mean? They. They organize. Or You plural. you plural. So we add the n and we get they and you guys. Organizan. We add the s and we get you informal. Organizas. So a is our key sound for our verbs, and for our verbs our key sound is e. So to get he, she, it, and you formal, we'll take off our ending and put on e. He sells, she sells, it sells, you formal sell. Vende. 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 How would you say he sells it or she sells it? Lo vende. Lo vende. Good. Lo vende. Lo vende. We said that the word for something was algo. Algo. So you can say he's selling something, she's selling something, you're selling something. Vende algo. Vende algo. Good. Vende algo. Good. Vende algo. What do you think we would add on to vende to get the they form or the you plural form? Venden. Venden. So we're doing actually the same. So we have a key vowel sound, which is e. But then the rest we're doing the same what we did with the R verbs. Venden. They sell. They're not selling. Venden. No venden. No venden. They're not selling it. No lo venden. No lo venden. Why aren't they selling it? ¿Por qué no lo venden? ¿Por qué no lo venden? Good. ¿Por qué no lo venden? ¿Por Why qué aren't they no lo selling it to venden? me? You just say, why ¿Por qué no lo venden a mí? aren't they selling me it? You put the Me it. Me lo venden. ¿Por qué no me lo venden? personal one, me, first. The one that refers to the person, it goes first. You just say, why aren't they selling me it? ¿Por qué no me So lo they are selling. venden? How is they are selling? Venden. 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 They are selling it. Lo venden. Good. They are selling me it. So they come Me- together, and the me lo personal one venden. comes first. Me lo venden. Me lo venden. So whilst we have this complicated stuff happening in English, they sell it to me.
No, in Spanish we're just going to identify it's it and it's me. Me as a personal one, so it's going to come first. Me lo venden. They're selling it to me. They're not selling it to me. Or they don't sell it to me. No me lo venden. No me lo venden. No me lo venden. Why don't they sell it to me? ¿Por qué no me lo ¿Por qué venden? no me lo venden? Very good. The word for us is nos. Nos, the word for us. So how would you say they are selling us something? They are selling us something. Nos venden algo. Something, algo is not one of these little words like me, lo, nos. It's going to come afterwards. Nos So, venden they are algo. selling us something. Nos venden algo. Nos venden algo. Very good. Nos venden algo. But if instead of saying they're selling us something and you just wanted to say they're selling us it, they're selling it to us, they're selling us it, how would it be? Nos lo venden. Nos lo venden. Good. Nos lo venden. Good. So there you have an us, you have an it, you have a they. It could be like hugely complicated, if you just took that all as a package and tried to translate it. But thinking about the verb first. Then you're thinking about the other bits you need to put. Then you get the sentence that you want, confident that you have the sentence that you want. How would you say they're not selling it to us? No nos lo venden. No nos lo venden. No nos lo venden. Good. No nos lo venden. Why don't they sell it to us? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos lo venden? ¿Por qué no nos lo venden? Good. ¿Por qué no nos lo venden? ¿Por qué no nos lo venden? Very good. Okay, on to the next So- one. This will be the last one for today. Do or to make in Spanish is hacer, and it has a silent H. It's Hacer. So in most of Spain, actually, that would sound hacer, Hacer. but hacer in most of the Spanish-speaking world. What verb type is it? Hacer. What is the ending? Er. Verb. So actually, whenever we come across a new verb, we want to make a mental note. What is the ending? Or rather than make a mental note, just process it. Remember, we always want to do anything but memorize. So just looking and going, hacer, verb. Okay, just to get in that habit. If we know it's an verb, we know how to work with it. So how would you say he's doing or making, she is doing or making, Hace. you are formal, Hace. doing or making? Hace. Hace. Good. Hace. You're doing it. Lo hace. Lo Lo hace. haces. Lo hace. How would you say they're doing it or you guys are doing it? Lo hacen. Los hacen. Lo hacen. Very good. Lo hacen. Very good. Lo hacen. Lo hacen. You informal are doing it. Lo haces. So what is the sound for informal you? Haces. Hacen. So for informal you, we add on an S to the he, she, it version. So we get Haces. haces. You're doing it? Lo haces. Good. The word for what in Spanish is que. How would you say, what are you doing? ¿Qué ¿Qué haces? ¿Qué haces? And this is a way of saying, how are you as well? ¿Qué haces? What are you doing? What are you up to? ¿Qué Good. haces? So we see that for our verbs, we have the principal sound of a, and then we add our n or s, n for they or you plural, and s for informal you. And for our ir verbs, we have the key sound e, and we're adding on s for informal you, n for they, you plural. Now these associations between s and informal you and n and they or you guys, we're going to see all throughout the Spanish verb structure. So this confuses me a little bit. Isn't this also a memorization? Having to remember which ending goes with what? There's a difference People. between memorization and remembering. We're going to remember through not actively trying to memorize. So I'm not telling you you shouldn't remember anything, you need to remember Spanish.
I'm telling you that you're going to remember it much easier without the active process of trying to memorize anything, which blocks whichever processes we need for remembering. I like to describe it in this way, that you borrow information when you memorize it. But when you are applying it practically in this construction of these sentences, when you are looking from many different angles at the elements that we're looking at in Spanish, then you are internalizing it. And then it's really yours, you're not borrowing it. Puedo in Spanish means I can, I am able. Puedo. Puedo. Good. Puedo. 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 You're probably noticing as well that the D is quite soft when it comes in the middle of a word in Spanish rather than a hard D. Puedo. 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 So, puedo means I can or I am able, and the to form of the verb is an er verb. So, puedo is an er verb. So how would you say he can, or she can, or it Puedo. can, or you formal can? Puede. Puede. And how would you say informally you can? Puedes. Puedes. Good. Now, in English, we don't say, can you to come, but it's what we mean. Now, this is an English problem. The English is taking the to away here. It does it sometimes. You don't say, I must to come. You say, I must come. No, it's like, I am able to come. You can think of it this way, as we thought of, I must come, as I owe to come. So how would you say, can you come, talking informally? Puedes venir. Informal. Puedes venir. Puedes venir. So this is what we're going to be using to talk with friends. No, this S, we're going to be hearing it a lot. If it helps you make the association, you might have heard ¿Cómo Puedes estás? venir. How are you? ¿Cómo The S on the end estás? of estás there is this informal S. Puedes. So, can't you come? Puedes venir. ¿No puedes venir? No puedes venir? Why can't you come? ¿Por qué no puedes ¿Por qué no venir? puedes venir? ¿Por qué no puedes venir? I want to know why you can't come. Quiero saber por qué no puedes venir. Quiero saber por qué no puedes venir. Quiero saber por qué no puedes venir. Quiero. Oh, to know. Saber. Okay, I'm going know and knowledge, and that's not taking me anywhere. Boys got savvy. Yes. So, I want to know. Quiero saber Quiero saber why por qué you can't come. no puedes venir. Very good. Very good. If we address each part by part, and apply all of our mental energy just to the part we need, and then forget it. Quiero saber por qué no puedes venir. Very good. So, to recap, we have are verbs and we have ir verbs. For all of the verbs, we take off the ending ir, and we put o for the I version. So, vender is to sell, and I sell is Vendo. 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 Comprar is to buy, and I buy is Compro. 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 Good. Compro. Llegar is to arrive. Llegar, and I arrive Llego. is Llegaro. Llego. llego. Good. So with this rule, we can take any verb and we can do this if it's regular. Maybe it's irregular and we try it and we make a mistake. So for example, salir is to leave or to go out. If we apply this rule, what are we going to come up with? Salo. Salo. But it's wrong. It's salgo. So Salgo. it's one of those go instead of o, like vengo, I'm coming, Tengo. tengo, I have, salgo, I leave, I'm going out. They're quite common verbs. We tend to find in all languages that the most common verbs are the most irregular. Esperar means to wait and to hope, which is interesting. And it's accurate enough. I mean, you're not doing much more than waiting when you hope. We have it in the word desperate, actually. Des is un, and you're hopeless when you're desperate. So esperar is to wait or to hope. How do you say I'm waiting, or I'm hoping, or I wait, or I hope? Espero. 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 Now, how do you say he waits? Espera. Espere.
I'm really glad you made that mistake, actually, because it's a wonderful point to elaborate on. Before we touch a verb, we want to take one split second to go esperar al verb. Otherwise, what happens? Our brain hears e from esperar, and it wants to put an e. What your mind is doing there, putting an e because you have esbe and it fits better, is actually even ingrained in other languages. For example, in Turkish, you have something called vowel harmony. And when you're adding on suffixes, there's like 2 or 4, depending on the suffix, 2 or 4 different versions of that suffix that you can add on so it can agree with the vowel before. So there's something in your mind that would prefer an e there. Of course, because it's esbe. And like I said, you even see this formalized in other languages, like in this phenomenon of vowel harmony. So to stop that process from happening, you must run back to the to form, and then you take control. Espera. Espera. And espera means he, she, it, you formal wait or are waiting, is waiting. Espera. We can build the rest. So how do you say they wait? Esperan. Esperan. If you want to say they're waiting for me, we don't need the word for. Me It's just esperan. like they await me. Me We don't need the esperan. word for. Me So how do you say they esperan. await me? Esperan me. Sorry, me esperan. Me esperan. The only option Me there, because it's a esperan. changed verb. Me esperan. They're not waiting for me. No me No esperan. me esperan. Good, no me esperan. I want to know why they're not waiting for me. I want to know. Quiero saber por qué no me esperan. Esperan. Quiero saber Why? ¿Por qué? por qué no me esperan. Very good. Quiero saber por qué no me esperan. Well done. Quiero saber por qué no me esperan. I was just very happy Esperan. that I remembered saber. Esperan. Ah, good. Finally. Saber, though, with a B. huh? Saber, ah. Saber. Good. Isn't it from savvy? Yeah, there is a grey area between V and B, so it will change between languages. Actually, a very nice example of this is the word for vocabulary. Vocabulary in Spanish is vocabulario. Vocabulario. It's spelled with a V. But the word for mouth in Spanish is boca, spelled with a B. Now, of course, vocabulario is coming from boca. Your vocabulary is your mouth, you lady. This gives us another rule, actually. Words ending ary will become ario. So necessary, Necesario. Necesario. contrary. Contrario. Contrario. Good. All right. Done with the 2 tracks for today. Let's close this window and open Photo Booth so that I can record myself again. No picture today, just record. Okay, so I want to go through the whole story that I've been building up, why I'm learning Spanish, and do it 1 or 2 times. Look at yesterday's recording to see how well I did. I expect yesterday's, the last one from yesterday, to be better than the first ones from today because I have to recall everything. But these have been getting progressively better as I go through the days. So we'll do that and then we'll add some more to the story. Let's record. Estoy aprendiendo español porque quiero pasar un tiempo en España. El año pasado fui a Valencia con mi familia y me encantó. Hay una playa cerca, pudimos ir a la playa, pero el agua estaba demasiado fría para bañarse. Hacía sol incluso en enero, donde yo vivo en Berlín, Alemania. No hay sol la mayor parte del año. Algo que me gustó mucho de Valencia fueron los parques infantiles. Tengo un hijo de 3 años y pudo jugar fuera todo el día. Quiero volver a Valencia este invierno, pero veremos si puedo ir.
Estoy hablando mucho de por qué me gusta Valencia, pero también quiero decir por qué me gusta la lengua española. Es una lengua latina como el francés y el italiano. Ya tengo experiencia en el aprendizaje de algunas lenguas latinas. Así que español debería más fácil para mí. Soy de Estados Unidos, ahí se habla mucho español, e incluso hay comunidades en las que es la lengua predominante. Tendré mucho oportunidades de practicar. Alright, that wasn't bad. Let's see how I did yesterday. Estoy aprendiendo español porque quiero pasar un tiempo en España. El año pasado fui a Valencia con mi familia y me encantó. Hay una playa cerca, pudimos ir a la playa, pero el agua estaba demasiado fría para bañarse. Hacía sol incluso en enero, donde yo vivo en Berlín, Alemania. No hay sol la mayor parte del año. Algo que me gustó mucho de Valencia fueron los parques infantiles. Tengo un hijo de 3 años. Pudo jugar fuera todo el día. Hay algunas desventajas de Valencia como que todo cierra durante la siesta, pero los pros superan a los contras para mí. Quiero volver a Valencia este invierno, pero veremos si puedo ir. Estoy hablando mucho de por qué me gusta Valencia, pero también quiero decir por qué me gusta la lengua española. Es una lengua latina como el francés y el italiano. Ya tengo experiencia en la aprendizaje de algunas lenguas latinas, así que el español debería más fácil. Soy de Estados Unidos. Ahí se habla mucho español e incluso hay comunidades en las que es la lengua predominante. Tendrá muchas oportunidades de practicar. Okay. So I made some mistakes yesterday. In today's videos, I forgot to talk about the disadvantages of Valencia. So I'll make another video adding those, but let's see how I did. Estoy aprendiendo español porque quiero pasar un tiempo en España. El año pasado fui a Valencia con mi familia y me encantó. Hay una playa cerca, pudimos ir a la playa, pero el agua estaba demasiado fría para bañarse. Hacía sol incluso en enero, donde yo vivo en Berlín, Alemania. No hay sol la mayor parte del año.
Algo que me gustó mucho de Valencia fueron los parques infantiles. Tengo un hijo de 3 años y pudo jugar fuera todo el día. Quiero volver a Valencia este invierno, pero veremos si puedo ir. Estoy hablando mucho de por qué me gusta Valencia, pero también quiero decir por qué me gusta la lengua española. Es una lengua latina como el francés y el italiano. Ya tengo experiencia en el aprendizaje de algunas lenguas latinas. Así que español debería El español. más fácil para mí. Soy de Estados Unidos, allí se habla mucho español. E incluso hay comunidades en las que es la lengua predominante. Tendré mucho oportunidades de practicar. All right, a few mistakes, but overall the end was better than the beginning. Let's do it again. Estoy aprendiendo español porque quiero pasar un tiempo en España. El año pasado fui a Valencia con mi familia y me encantó. Hay una playa cerca, pudimos ir a la playa, pero el agua estaba demasiado fría para bañarse. Hacía sol, incluso en enero. Donde yo vivo en Berlín, Alemania, no hay sol la mayor parte del año. Algo que me gustó mucho de Valencia fueron los parques infantiles. Tengo un hijo de 3 años y pudo jugar fuera todo el día. Hay algunas desventajas de Valencia, como que todo cierra durante la siesta, pero los pros superan a los contras para mí. Me gustaría volver a Valencia este invierno, pero veremos si puedo ir. Estoy hablando mucho de por qué me gusta Valencia, pero también quiero decir por qué me gusta la lengua española. Es una lengua latina como el francés y el italiano. Ya tengo experiencia en el aprendizaje de algunas lenguas latinas, así que el español debería más fácil para mí. Soy de Estados Unidos, ahí se habla mucho español e incluso comunidades en las que es la lengua predominante. Tendré muchas oportunidades de practicar. Alright, let's watch that. Estoy aprendiendo español porque quiero pasar un tiempo en España. El año pasado fui a Valencia con mi familia y me encantó. Hay una playa cerca, pudimos ir a la playa, pero el agua estaba demasiado fría para bañarse.
hacía sol, incluso en enero. Donde yo vivo en Berlín, Alemania, no hay sol la mayor parte del año. Algo que me gustó mucho de Valencia fueron los parques infantiles. Tengo un hijo de 3 años y pudo jugar fuera todo el día. Hay desventajas, hay algunas desventajas de Valencia, como que todo cierra durante la siesta, pero los pros superan, superan a los contras para mí. Me gustaría volver a Valencia este invierno, pero veremos si puedo ir. Estoy hablando mucho de por qué me gusta Valencia, pero también quiero decir por qué me gusta la lengua española. Es una lengua latina como el francés y el italiano. Ya tengo experiencia en el aprendizaje de algunas lenguas latinas, así que el español debería más fácil para mí. Soy de Estados Unidos, ahí se habla mucho español e incluso Hay comunidades en las comunidades. que es la lengua predominante. Tendré muchas oportunidades de practicar. Okay. So we're gonna repeat that, but I also want to add in a bit more. um, Another reason, like another, I think, like in French you would say motivation or something, like motivation, another reason. Ah, razón. Otra razón. Otro motivo. Otro motivo. Otro motivo. Another reason I want to learn Spanish. Otra razón por la que quiero aprender español. Another reason for la que quiero. Another reason por la que. This is one of those transition things. I am guessing this is like in which. Another reason in which I want to learn Spanish. Por la que. Other reason that. Por la que quiero. Another reason por la. Another reason. What if I add that? Yeah, same thing. Por la que. Por la que. Por la que. Por lo que. So, as, what, whatever. Let's do por lo que.
So yeah, it's like why. La razón por la que, and it's often used with la razón por la que. La razón por la que. Okay. La otra razón por la que quiero aprender español is because so many people speak it. Es porque mucha gente la habla. Is because. Es porque a lot of people speak it. Es porque mucha gente lo habla. I almost got that. I said la habla. Otra razón por la que quiero aprender español es porque mucha gente lo habla. So, otra razón por la que quiero aprender español es porque mucha gente lo habla. Es porque mucha gente lo habla. And here I'm seeing porque as one word instead of porque. So maybe this is when it's because it's one word, and when it's why, it's porque. Okay, so let me just try to repeat it. Otra razón por la que quiero aprender español es porque otra razón por la que quiero aprender español es porque mucha gente lo habla. All right. There are 450 million. There are 450 million. 400. So 400. 400. You know, cientos is 100 if you speak English, because percent per 100. Cientos. 50 millones. Millones. Hay 450 millones. Hay 450 millones. Native Spanish speakers. De hispanohablantes. Hablantes. Hablantes is speakers. Hablantes from hablar. Hispanohablantes. So Hispanic speakers nativos. Again, I wonder if that's how a Spaniard would say this. Hispanohablantes nativos. Hay 450
millones hispanohablantes nativos. Hay 450 millones hispanohablantes nativos. Hay 450 millones hispanohablantes nativos. 450 millones de hispanohablantes nativos. Otra razón por la que quiero aprender español es porque mucha gente lo habla. Hay 450 millones hispanohablantes nativos. Second only to Chinese. Solo superados por el chino. Solo superados. So superados is like surpassed. Solo superados. Solo superados por el chino. So I wonder why superados is plural, because we're talking about surpassed. Yeah, superado is singular, but superados is plural. We're talking about the number. The number are, I guess. In English, you often say the number is. All right. Otra razón por la que quiero aprender español es porque mucha gente lo habla. Hay 450 millones de hispanohablantes nativos. Otra razón por la que quiero aprender español es porque hay 450 millones de hispanohablantes nativos. Superados solo superados por el chino. Solo superados por el chino. Alright, now let's try to make a video of the whole thing from the top.
Estoy aprendiendo español porque quiero pasar un tiempo en España. El año pasado fui a Valencia con mi familia y me encantó. Hay una playa cerca. Pudimos ir a la playa, pero el agua estaba demasiado fría para bañarse. Hacía sol incluso en enero. Donde yo vivo en Berlín, Alemania, no hay sol la mayor parte del año. Algo que me gustó mucho de Valencia fueron los parques infantiles. Tengo un hijo de 3 años y pudo jugar fuera todo el día. Hay algunas desventajas de Valencia como todo cierra durante la siesta, pero los pros superan a los contras para mí. Quiero volver a Valencia este invierno, pero veremos si puedo ir. Estoy hablando mucho de por qué me gusta Valencia, pero también quiero decir por qué me gusta la lengua española. Es una lengua latina como el francés y el italiano. Ya tengo experiencia en el aprendizaje de algunas lenguas latinas, así que el español debería más fácil para mí. Soy de Estados Unidos, ahí se habla mucho español, e incluso comunidades en las que es la lengua predominante. Tendré muchas oportunidades de practicar. Otra razón por la que Otra razón por la que quiero aprender el español es porque mucha gente lo habla. Hay 450 millones de hispanohablantes nativos. Hay 450 millones hispanohablantes nativos, solo superados por el chino. Okay, let's watch that. Oops. Let's just do it again. Algo que... Sorry. I'll start over. I do want to watch the other... Let's just do it. Estoy aprendiendo español porque quiero pasar un tiempo en España. El año pasado fui a Valencia con mi familia y me encantó. Hay una playa cerca. Pudimos ir a la playa, pero el agua estaba demasiado fría para bañarse. Hacía sol incluso en enero. Donde yo vivo en Berlín, Alemania, no hay sol la mayor parte del año. Algo que me gustó mucho de Valencia fueron los parques infantiles. Tengo un hijo de 3 años y pudo jugar fuera todo el día. Hay algunas desventajas de Valencia como todo cierra durante la siesta, pero los pros superan
a los contras para mí. Quiero volver a Valencia este invierno, pero veremos si puedo ir. Estoy hablando mucho de por qué me gusta Valencia, pero también quiero decir por qué me gusta la lengua española. Es una lengua latina como el francés y el italiano. Ya tengo experiencia en el aprendizaje de algunas lenguas latinas, así que el español debería más fácil para mí. Soy de Estados Unidos, ahí se habla mucho español, e incluso comunidades Hay en las comunidades. que es la lengua predominante. Tendré muchas oportunidades de practicar. Otra razón Otra razón por la que quiero otra aprender razón español por la que es porque Otra razón por la que quiero aprender el español es porque mucha gente lo habla. Hay cuatro, 450 millones de hispanohablantes nativos. Hay 450 millones 50 de hispanohablantes nativos, solo superados por el chino. All right, a few mistakes, but overall we got it out. I stumbled through it, but got it out. Let's do it again. Estoy aprendiendo español porque quiero pasar un tiempo en España. El año pasado fui a Valencia con mi familia y me encantó. Hacía sol, incluso en enero, donde yo vivo en Berlín, Alemania, no hay sol la mayor parte del año. Hay una playa cerca. Pudimos ir a la playa, pero el agua estaba demasiado fría para bañarse. Algo que me gustó mucho de Valencia fueron los parques infantiles. Tengo un hijo de 3 años, pudo jugar fuera todo el día. Hay algunas desventajas de Valencia, como que todo cierra durante la siesta, pero los pros superan a los contras para mí. Quiero volver a Valencia este invierno, pero veremos si puedo ir. Estoy hablando mucho de por qué me gusta Valencia, pero también quiero decir por qué me gusta la lengua española. Es una lengua latina como el francés y el italiano. Ya tengo experiencia en el aprendizaje de algunas lenguas latinas, así que el español debería más fácil para mí. Soy de Estados Unidos, ahí se habla mucho español e incluso hay comunidades en las que es la lengua predominante. Tendré muchas oportunidades de practicar. Otra razón por la que
Otra razón por la que quiero aprender español es porque mucha gente lo habla. Hay 450 millones de hispanohablantes nativos, solo superados por el chino. I think I did really well with that one. Let's give it a watch. Oh, I'm recording. I want to watch. Estoy aprendiendo español porque It's this one, right? No. Estoy aprendiendo español porque quiero pasar un tiempo en España. El año pasado fui a Valencia con mi familia y me encantó. Hacía sol, incluso en enero, donde yo vivo en Berlín, Alemania, no hay sol la mayor parte del año. Hay una playa cerca. Pudimos ir a la playa, pero el agua estaba demasiado fría para bañarse. Algo que me gustó mucho de Valencia fueron los parques infantiles. Tengo un hijo de 3 años, pudo jugar fuera todo el día. Hay algunas desventajas de Valencia, como que todo cierra durante la siesta, pero los pros superan a los contras para mí. Quiero volver a Valencia este invierno, pero veremos si puedo ir. Estoy hablando mucho de por qué me gusta Valencia, pero también quiero decir por qué me gusta la lengua española. Es una lengua latina como el francés y el italiano. Ya tengo experiencia en el aprendizaje de algunas lenguas latinas, así que el español debería más fácil para mí. Soy de Estados Unidos, ahí se habla mucho español e incluso hay comunidades en las que es la lengua predominante. Tendré muchas oportunidades de practicar. Otra razón por la que quiero aprender español es porque mucha gente lo habla. Hay 450 millones de hispanohablantes nativos, solo superados por el chino. Okay, not bad. So I'm gonna end the stream now. I gotta get on to other work, but I think that was a solid addition to the story that I'm trying to tell, and a few more days of working on this story, and then we're gonna change it up to another topic. But I'm learning a ton about how Spanish works, transition words between sentences, and this is all gonna help me tell the next story without so much help from DeepL. All right, see you guys tomorrow.